Fala meninos e meninas do Alif Gamer T. Bom família, tô aqui agora pra ter reagindo aí aqui, ó. O que tá aparecendo aí pra vocês, ó. The Last of Us Parte 2 tem a gameplay detalhada durante o Stage of Play. Stage of Play, né, que é da linha da PlayStation, né, e, mano, e os criadores do jogo, família, fizeram aqui, ó, uma gameplay aqui, detalhada aqui do jogo, né, The Last of Us Parte 2. Vamos ter que reagir, ó, repetindo que é do canal The Last of Us INSANA. Vou ter deixando aí na descrição do vídeo, tá? Pera aí, vou mostrar aqui pra vocês, ó. E vamos ter reagindo, né? Tô deixando o link aí pra vocês se inscreverem no canal. E, família, só vamos. Pera aí. Vamos reagir agora, ó. Vamos reagir junto, repetindo que tem 23 minutos e 33. Aqui já tá aparecendo, já podemos ter vendo aqui, tá aparecendo a... Deixa eu ver aqui. They were actually going to make a cure. Vamos lá. The only catch, Vou aumentar aqui o meu, né? it would kill her. The Last of Us Part 2 picks up Ellie and Joel's story several years after the events of the first Deixa eu game. colocar a legenda aqui, mano. Família, esqueci de colocar a legenda. Ellie and Joel have settled in Jackson, Wyoming, amongst a thriving community of survivors. Tá, vamos deixar essa legenda aqui dentro. With the threats of the world kept outside the town's walls, Jackson has been able to find relative peace and even stability. Ellie is now 19, lives on her own, and has been able to forge lasting relationships within the community. Scale of 1 to 10, how would you rate our kiss from last night? Qual vocês quiserem. However, this peace is short-lived. Jackson and Ellie suffer a violent and traumatizing event. Vamos ver aqui, né, velho? Ellie sets off back into the treacherous outside world in search of retribution and justice. Nossa, ok. Her journey will take her to new parts of the country previously Vamos ver, unexplored in mano. Last of Falaram Us. assim que... The story spans multiple seasons and Falaram assim que a climates, gameplay tá boa, mano. from the snow-capped mountains of Jackson to the lush Pacific Mano, tomara que Northwest. seja, porque, ó, jogo insano, Each introduces a wide range of exterior and interior environments for you to navigate and explore, rendered in meticulous detail and unprecedented scale with the latest iteration of the Naughty Dog engine. Gameplay já, família. Our goal was to make these environments not only beautiful, but feel as grounded and authentic to the cities they're based on as possible. Deve ser uma cutscene. Essa daí deve ser uma cutscene já, família. Much of the story unfolds in what remains of Seattle, a massive former quarantine zone. Its locales are incredibly diverse, spanning a dense city center with a skyline of towering high-rises to the beautiful suburbs and stormy waterfronts that surround it. The city exhibits drastic shifts in architecture, elevation, and weather. And with Part 2, we've introduced new traversal mechanics that afford greater exploration and ways to navigate threats. Ellie is not only able to climb and jump over gaps, but she can use ropes to scale vertical terrain or swing over obstacles, allowing you to discover new areas, resources, and side narratives. Tá falando pouco, né, do detalhe. These aí. more open environments also create new strategic considerations in combat, Detalhe do... whether it's to get the jump on enemies or bypass them entirely. The Last of Us Part 2 features some of the largest environments we've ever created. Horseback riding will allow Ellie to quickly cover some of these expansive terrains. Some streets are so flooded that a boat is required to navigate them. However, the world of The Last of Us is as lush and inviting as it is deadly. As Ellie uncovers the path to finding those who have wronged her, she must face the many threats of this unknown city. In the wake of the pandemic and the fall of the quarantine zone, Seattle has become a war zone, where two warring factions find themselves in an ongoing conflict for territory and resources. One of these groups is the Washington Liberation Front, otherwise known as the WLF. The WLF are a militia group that began as resistance to the military occupation of Seattle and eventually wrestled control of the city from them. They are highly trained, organized, and well-equipped with weapons they stole from the army. They occupy much of the city, imprisoning or killing trespassers on sight. Hey, we got another trespasser. A girl. Did
you see her? Olha só, mano do céu, velho. Tô jogando esse jogo aí, mano. On the other side of this bloody conflict is a group of religious zealots called the Seraphites, or Scars, defined by the self-inflicted deep cuts that they bear across their faces. Like the WLF, they're deeply tribalistic and territorial. They're known for being stealthy, using overgrowth as cover, and they use more silent weapons like bows and arrows. Clip her wings. Oh, cuidado que ela pode pegar uma distância mais rápida. But beyond this conflict among survivors, the threat that originally brought the world to its knees is very much present. Every human is in danger of falling victim to the infected. There are the recently infected runners, who are more numerous and aggressive than escape. The blind but extremely deadly clickers, and the stalkers, who sneak and hide until they're ready to attack, surprising their victims with extreme agility and brutal violence. The Last of Us Part 2 introduces new stages of infected, such as the Shamblers. Large, heavily armored enemies that are covered in pustules. Upon getting close to you, they expel a corrosive spore cloud that burns its victims. But our most terrifying and lethal new forms of infected will have to wait until you play the game for yourselves. Overcoming these threats will require careful consideration of how you approach every combat encounter and how you leverage Ellie's unique skills, equipment, and the environment to your advantage. The WLF patrol the streets of Seattle with guard dogs, which are capable of detecting and following you, even while in cover. They can pick up your scent and alert their handlers to your presence. Listen mode will reveal your scent trail, so keep moving and cause distractions to avoid detection. 25 years after the pandemic began, the world is completely overgrown. Use tall grass to hide from enemies and go prone to stay out of sight. However, this form of analog stealth means you're never fully hidden. If enemies get close enough, they can discover you, even in grass. When Ellie is overwhelmed, running away is a viable option. You can also break glass or crawl through tight spaces to find new paths or areas to evade or take on your enemies. In any given combat situation, you can flee an encounter and re-establish stealth to regain the advantage. If you absolutely have to fight your way out, there are a variety of tools at your disposal. Ellie's more agile than most of her enemies. She can sprint and quickly dodge incoming attacks. Learning how opponents attack with different weapons and mastering the timing of your dodges will prevent you from taking damage and create opportunities to counterattack. You can use throwable items or well-placed shots to stun enemies before dealing a killing blow. Or using them as a shield to protect yourself or buy some time to figure out your next move. Ellie isn't always alone on her journey. Allies will take part to help you navigate the environments, spot enemies, and meaningfully help you in combat encounters. Between the human survivors and the roaming infected, there will be times where multiple threats are present, creating new strategic considerations and opportunities. You can choose whether to attack these opponents separately and directly, or find ways to pit them against each other. Flee as they fight, or wait until their numbers have thinned out and engage with whomever is left. Our goal is to create unparalleled tension, coupled with deep systems that give you greater control and influence over your journey. As you play, you'll be able to invest in a broad collection of crafting items, weapon, and player upgrades
through training manuals scattered throughout the environment Nossa. and scavenging for ingredients. These skills and upgrade manuals cater to a variety of playstyles, and the choices you make will create your own distinct experience. We also wanted to extend that agency and personalization to your weapons through our new workbench system. Scavenge for parts to modify and improve your weapon's performance and attributes, all of which are visualized and become part of your character. Mano. Família, mano, vai ser... Excel. Ou dia 19 de junho tem que chegar logo, mano. Dia 19 de junho tem que chegar logo. Survival will also require using the parts and ingredients that you'll find in the environment, which can be crafted into a wide range of defensive and offensive items, like proximity mines, explosive arrows, pistol suppressors, and more. Nossa! Olha isso, mano! Você vai fazendo barulho. Você faz barulho pra distrair, entendeu? Vai distraindo eles, ó. Olha só. All of these gameplay systems are meant to immerse you in the world and make you feel in lockstep with Ellie's emotional journey. Vai ser mano, o survival desse jogo vai ser foda. As we've said before, this is Naughty Dog's largest, most ambitious game. It may seem like we covered a lot, but we've only scratched the surface of what it's like to play The Last of Us Part 2. We can't wait for you to experience it all for yourself on June 19th. Until then, here's an extended sequence of never-before-seen gameplay. Enjoy. Ó, melhoria. Vai colocar a mira, ó. Fazendo aquela... Did you find her yet? Shit. Okay, well, no one was looking. We're searching the area, just in case she's still around. Sim. A gente também pode fazer itens pra se defender. Escape. What the fuck are they talking about? Oi, olha só, mano. A turma procurando, ó. Tá escutando barulho, mano. É chora insana. Estilo lá, estilo... Nossa senhora, meu amigo. Nossa senhora, velho. O ambiente do jogo da Naughty. Nossa. Mano, família, o jogo é pesado, mano. Dia 19/6, mano. Muito bem já, velho. Esse jogo é totalmente inédito. Divirta-se. Mano, olha só, mano. Agora os caras deixou, velho, aqui no play, mano. Vamos ver. Tá pulando na água, tá? E olha o gráfico, família. Olha o gráfico, mano. Did you find her yet? Shit. Okay, well, no one was looking. We're searching the area, just in case she's still around. Isaac's not happy about it. Olha só, mano. Velho, velho. Tá achando que eu tô jogando aqui, família? What the fuck are they talking about? Nossa, mano do céu, velho. O que eles estão falando? Mano, olha o gráfico dessa água aí, mano. Olha isso, velho. Mano, tá tudo aéreo ali no braço. Mano, tá bravo demais, velho. E ela vai encontrando caminhos pra passar, mano. Embaixo da água, olha só, velho. Tá, conseguiu passar ali. Família, meu, mano. Opa, tem um carinha ali, mano. Será que dá? Não, tem que fazer uma estratégia pra pegar ele, mano.
Vou chegar por trás, né, não? Ou é Don't parceiro? make a fucking sound. É parceiro? Hands up. Não, né, não? You know a girl named Nora? Sure, yeah. Where is she? In the hospital. Where in the hospital? Yeah, they're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. Nossa, que bonito. Mano, isso daí é parte de... cutscene, mano. Nossa. Stop. Mano. Aí ele tá sem dó, mano. Olha só, velho. Família, mano. Olha os itens aí, ó. Brabíssimo. Os caras jogando PS4 legal, mano. Word is we're almost wrapped up. Eu escuto barulhinho só. Na caminhada. You shit me? They put you with Eles estão quase prontos. Hey, we get the job done. Olha, eles estão com algum item, mano. Deve estar fazendo alguma coisa, né? I'm telling you, man. Data soldier. Mano Makes do these shifts céu, so velho. Tem que much subir easier. nessa escada. Vamos lá, velho. Deixa eu ver, mano. Já tá acabando. Não, não acaba não. Não, ainda falta muito. Isso mesmo, não acaba não. Fuck. Antes de mudança. Sounds like scars are getting closer. Nossa, tem bastante item, hein, cara. Tem um ali, ó. Hey, did you hear why we're all getting called up to the fob? I heard that Isaac wants us to retake all of downtown. I heard we might take the fight to them. Nossa, No way. silenciador. Not after what went down last time. Caraca. Even Isaac isn't that Silenciador, crazy. Mm. mano. That's what I heard. Colocou ali, ó. Alguma coisinha ali pra silenciar, velho. All right, calm down. Pegou. Olha lá, mano. Calma, calma. Só lamento, cara. Tem sentido lá de caçadora da Ellie. Nossa! Fez barulho, mano. Michel, você vai acertar um agora. Mano, deixa eu ver aqui, mano. Os itens aqui do cara. Família, olha lá, mano. Vocês estão vendo aqui os itens, ó. O cara tem um, mano. Só o cara tá na sobrevivência mesmo, mano. Mano, esse cara aqui que tá jogando, velho. Granada, né? Aquela que você tá com essa fumaça e depois explode. Nossa, mano, esse cara aqui tá muito. Velho, céu, velho. Deixa eu tirar aqui pra você. Aí. Esperto, hein? Vai pro lado de cima, mano. Ok, não disse ninguém. Tem dois ali, ó. Soltou o cachorro ali pra farejar. Só lamento. Mano! Mano, queimou tudo, mano. Queimou até o cachorro velho. O jogo tá bravíssimo. Mano do céu. Just like Acho que não tem como pegar o cachorro a seu favor, né? Não, acho que não. Acho que não. 9 de bala, mano. 9 de bala. Usando aquela granada. Nossa, certeiro. Mano, cara profissa, certeiríssimo. Me deu sim, daí foi. Saw movement. I'll go check it out. Nossa senhora, headshot. Isso é assim, mano. Colocar, né? Over here! Pode vir. Drop her now! Agora. Asshole! I found her! Opa. O pessoal chama agora, velho. Nossa senhora. Damn it! Fight
Mano, ele tá ficando aqui na vontade, velho. Nossa, headshot, só, velho. Recarregou, mirou, atirou, cara. Sabia, mano. Não deu não, mano. Avançou. Escondeu, já era. Mano, tu é insanaço demais, velho. É por aqui, mano. Mano do céu. Esse lugar cheio de barata, de maratona. Olha o hospital, mano. Tem instalador aí. That's stupid. You're gonna tell us where she went. When Isaac talks to us about this, I'm getting tired of this. Olha a musiquinha. Nora. Nora! Você Nora. I'm not Mano, going a gente down vai- for her, man. Nossa, olha, velho. Será que deve ser a Nora? É? Não, hein? Olha lá, velho. É a Nora ali, ó. Oh, tá demais, família. Don't scream. Put that shit down. You remember me? Ok. Mano, acaba essa gameplay não, velho. Por favor, mano. Os itens ali, velho. Cara, não pegou os itens. Ah, mano. Não, família. Bom, gostei demais, hein, mano. Aqui, ó, cadê? Start off. Família, mano, gostei dessa gameplay aí, velho. Gostei dessa gameplay, mano. Essa gameplay aqui foi gravada, ó, no é claro, né? Foi gravada no PS4 Pro, mano. Mas a imagem tá, mano, o gráfico do jogo tá bonito demais. Que dia que é hoje, velho? Hoje, ó, vou mostrar aqui pra vocês, família, ó. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, dia 28, velho. Foi dia 27, família. Foi dia 27 que teve a gameplay. Foi ontem, né, praticamente. Dia 28, foi dia 27 de maio que teve aqui a Start Off Play. Eu vou ter enviando esse vídeo aí pra vocês, família. Amanhã não. Vou ter mandando no sábado aí. Esse vídeo aqui vai ter saído no sábado, família. Ó, se inscreve aí, família, no canal aí que eu vou ter deixando na descrição do vídeo, ó. O canal The Last of Us INSANA, né? E foi aqui, ó. Foi nessa plataforma aqui que saiu da PlayStation a gameplay e tudo. Valeu, família. É nóis. É nóis, família. Fiquem com Deus. Jesus te ama. Um forte abraço. E tchau, família.